Hello again, my friends and my dear students and all those who are going to watch this video. So this is going to be about an important tense in English, which is the simple present tense of any verb. يعني غنشوفوا نصرفوا الأفعال في الحاضر في اللغة الإنجليزية، جميع الأفعال اللي ممكن يكونوا في اللغة الإنجليزية. غنشوفوا القواعد ديال التصريف ديالهم. Now we're going to see the use of the simple present، يعني استعمالات ديال هذا present الحاضر. First, we use it to refer to habits or things which happen repeatedly. يعني كنستعملوه مع العادات اليومية، الأشياء اللي كتعاود عندنا يوميا. Second, we use it to refer to permanent situations، يعني حالات دائمة، أشياء اللي كنديروها دائما مثلا هي. Third, we use it to talk about general statements of truths، يعني كنستعملوه مع حقائق عامة، مثلا أشياء اللي كتكون حقيقية، يعني حقيقة. Now we're going to see the form، يعني الشكل ديال هاد simple present في affirmative case وفي negative case وفي interrogative case. غنبداو بالaffirmative case، يعني جملة خبرية عادية. So for subject pronoun I, you, he, she, it, we, you, they. شفتوا أنا جمعت he و she و it في خانة وحدة، حيت هادوك البروناونز نفس التغيير كيطلع لهم ثلاثة، كيسموا third person singular بالفرنسية la troisième personne singulier، وهما اللي كيكون فيهم التغيير. So I work أعمل، you work, he works, she works, it works. So we add s to the verb when we have he or she or it. We work, you work, they work, no change, they don't change. بس نتا شي حاجة الفعل. This is the general rule. So we add s when we have he or she or it. Now we're going to see the negative case. نفي not when we use not. لاحظتوا من خلال التايتل العنوان كنستعملوا don't و doesn't. So when we have I, you, we use don't. We say I don't work. لا أعمل. You don't work. He, she, it. هادوما اللي كيكون فيهم تغيير لا troisième personne singulier. Doesn't work. يعني كنستعملوا معهم doesn't. We don't work. You don't work. They don't work. So generally simple present بنصرفوا شي فعل في simple present في negative case كنزيدوا إما don't ولا doesn't. وكان يعودنا third person singular he or she or it كنديروا doesn't، والآخرين كيبقاو معهم don't. Now the third case which is interrogative. لاحظتوا we use do and does auxiliary، كنزيدوا واحد الفعل مساعد كما زدنا في النيجاتيف do في don't و does في doesn't، غنزيدوه في الانتروغاتيف do or does وكيجي at the beginning of the sentence. Do I work? Do you work? Does he or she or it work? لاحظوا ما كاينش اس at the end of work، ما بقاتش هذيك اس اللي زدنا الwork. Do we work? Do you work? Do they work? So this is the interrogative case, and normally this is the questions we ask every day. Do you work? Do you go to school? Do you like the match? Do you like playing football, for example? So these are the main questions that we ask every day, and we use the simple present. And there are answers or short answers to these questions. For example, do I work? If I want to say yes, a positive answer, yes I do. Negative, no I don't. Do you work? Yes I do. No I don't. Does he work? Yes he does. No he doesn't. Does she work? Yes she does. No she doesn't. Does it work? No it doesn't work. Or no it doesn't. Yes it does. Do we work? Yes we do. No we don't. Do you work? Yes we do. No we don't. Do they work? Yes they do. Or negative, no they don't. These are short answers to questions starting with do or does. So up till now we have seen that if every verb we want to conjugate it in the simple present, can we do s at the end when we have he or she or it, which means the third person singular، يعني يكون he هو ولا she هي ولا it اللي قلت لكم كنستعملوها لغير عاقل جماد مفرد. So we add s، ولكن كاين استثناءات لهاد القاعدة اللي هما غنشوفو. For example, play, we say I play, you play, he plays, or she plays, or it plays.
we play, you play, they play. بنصرفوا الفعل eat to eat يعني أكل. So we say I eat, you eat, he, she, it, eats. We add s at the end. Another verb, listen. استمع ولا استمع. So I listen, you listen, he listens. So we add s. She listens, it listens. We add s. We listen, you listen, they listen. So this is the rule. We add s at the end of the verb. But again, we will see some exceptions to this rule, which are very easy. So this is the first exception to the simple present tense rule. Verbs ending in o, s, x, sh or ch. يعني الأفعال اللي كينتهيو ب o ولا ب s or x or sh or ch we add es. كنزيدوهم es when we have he or she or it يعني في la troisième personne singulier. Examples: he, she, it washes يعني تغسل. he, she, it teaches. So تدرس teach, teacher من نزلت الكلمة ديال teacher from the verb to teach. he, she, it misses. افتقد or for example you say I miss you أفتقدك. So misses. he, she, it mixes. خلط العجين or المقادير for example mixes. I mix the ingredients. he, she, it goes. ذهب to go, the verb to go. So you see the verbs ending اللي كينتهيو الأفعال اللي كينتهيو ب o, s و x و sh و ch كنزيدوهم es. وهادشي غير في affirmative case. أما في negative case و في interrogative case كيبقاو بحالهم بحال القاعدة الأولى يعني كنزيدوهم غير don't or doesn't في negative و في interrogative كنبداو ب do or does. This is the second case which is a little bit difficult يعني اللي شوية صعيبة خصكم تنتبهوا معها. So with verbs ending in vowel plus y كنشوفوا الأفعال اللي كينتهيو بفاول. شنو هما الفاولز عندنا؟ A, E, I, O, U 5 يعني 5 عقلوا عليهم. واللي باقي consonants B, C, D, F, G, H, K, L, M, N هادو كلهم اللي بقاو consonants. So with verbs ending in vowel y إلا كان عندنا شي فعل كينتهي بواي وقبل منها كاين فاول we simply add s. كنزيدو s بحال القاعدة العامة ما كاين حتى شي تغيير. For example he plays, she plays, it plays, he, she, it enjoys, he, she, it says, he, she, it prays. For example نشرح لكم هاد الأفعال plays ألعبوا or لعبة enjoys يستمتع or استمتع says قال ونطق prays صلى. This is the third exception which is a little bit difficult, so just pay attention to it. هذا من أصعب الاستثناءات هو الصعب فيهم تقريبا في simple present tense. Verbs ending in consonant plus y. كنشوفوا الأفعال اللي كينتهيو consonant plus y y بالفرنسية. لي consonant هما هذوك اللي بقاو ملي كنهزو 5 vowels A, E, I, O, U كيبقاو عندنا B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S هادو كلهم consonant. يعني إلا كان عندنا واحد الفعل كينتهي ب consonant plus y شنو كنديرو؟ we change y into I and we add es. كنبدلو هاديك y ب E وكنزيدو es. So example study أدرس ولا أتعلم carry أحمل cry أبكي أو بكى. For example فعل بكى. So he, she, it شنو كنزيدو الفعل studies كنحيدو هاديك y وكنبدلوها ب I وكنزيدو es. And the same for carries we change the y into I and we add es. And the same for cries we change the y into I and we add es. So these are the exceptions for the simple present tense rule and it's very easy. Just memorize this. any verb أي فعل في الأنجلي نطبقوا عليه هادشي وما غاديش يكون عندنا حتى شي إشكال في simple present tense. Okay, now after we have seen the simple present rule, let's have some practice. Look at the picture. So Ahmed eats fish every day. نصرفوا داك الفعل بين قوسين. So
شوفوا النهاية ديالو eat ما عندوش y وما عندوش او ch sh x ولا s. so في الحالة طبقوا لي القاعدة العامة هي اللي we add s because we have أحمد هو he so he eats fish every day بحال عندنا أحمد eats fish every day. Here is another example. So the students go to school every day. The verb between quotes or between bracket is go. بنصرف the verb go in the simple present. شنو غنديرو؟ كينتهي بأو، يعني الأفعال اللي كينتهي بأو كنزيدوهم es، ولكن pay attention هنا عندنا the students يعني plural التلاميذ they، يعني ما غاديش نزيدو حتى شي حاجة للفعل غيبقى عادي. حنا قلنا كنزيدو اس ولا اس الفعل ملي كيكون third person singular he or she or it. ملي ما تيكونوش هادو مفرد مذكر ولا مؤنث ولا جماد ما كنستعملوش، ما كنزيدو حتى شي حاجه للفعل كيبقى كما هو. This is another example. Look at the picture. We have the sun rise in the east، يعني الشمس تشرق، وعندكم الصورة راه كتشرح لكم كلشي من الشرق. So the sun rises in the east. شنو زدنا الفعل هنا؟ اس عادي لأنه ما كيدخلش في دوك الاستثناءات اللي شفنا. and we have the sun يعني singular it هي الشمس it singular so we add s to the verb. Look the third or fourth example. So Amin not speak Italian. Here هكا نورمالمون كيتحطوا التمارين في الامتحانات ولا بالنسبه للتلاميذ المقبلين على الامتحانات ولا اي واحد بغى يجاوب على شي تمرين simple present كيتعطاهم بين قوسين like this not speak. so هنا المقصود خصك تستعمل negative and in the negative cases شفنا كنزيدو don't or doesn't. الا كان هي ولا شي ولا it كنزيدو doesn't. دونك شنو عندنا هنا؟ امين هو he so امين doesn't speak Italian يعني لا يتكلم الإيطالية. Here is another example. Look at the picture. He carry his bags. يعني غتفهموا المعنى ديال الجملة من خلال الصور. كنحاول نستعمل الصور باش ما نهضرش بالعربية because in my classes I don't use Arabic at all. في الأقسام ديالي كندرس التلاميذ ديالي ما كنستعملش معاهم العربية. So I will use it from time to time. استعملها شوية باش الناس اللي متبعين معنا حتى هما يستوعبوا شنو تيتقال. So he carries his bag or his bags. Look the verb carry. How does it end؟ شنو عنده في الأفعال ديالو؟ عنده consonant اللي هو R Y يعني R Y. وهاد الحالة شفناها exception. شنو كنديرو؟ we change the Y into I وكنزيدو ES. It becomes he carries his bags. Here is another example but this time look الجملة اللي عندنا it's not affirmative and it's not negative so it is interrogative باش عرفناها بالquestion mark at the end يعني عرفناها بعلامة استفهام at the end. so she play tennis يعني هنا مطلوب منك تطرح سؤال وملي كنطرح السؤال كنستعملو do or does كنديروها ملي كيكون عندنا he or she or it و do كنديروها مع subject pronouns الاخرين I you we you they. so here شنو عندنا؟ she play tennis دونك خصنا نسبقو الauxiliary. دونك عندنا شي غنديرو does she play tennis. pay attention some students add s to play. بعض التلاميذ كيزيدو s للفعل play كتولي plays تيقولك صرفت الفعل. لا هنا ما تبقاش يتصرف الفعل اللي كيتصرف هو الاوكس. Okay, now we have seen some practice examples. Here is an exercise. Put the verbs between brackets in the right form. Take a paper and a pen and try to answer it without looking at the answers at the end of this presentation. So حاولوا تجاوبوا عليه. شوفوا الفعل هو الأول. شوفوا السوجي واش singular or plural. شوفوا for example my friend read a book every week. غنجي نشوف my friend singular دونك my friend صديقي he or she يقدر يكون هو ولا هي my friend. دونك هنا عندي تغيير الفعل خصني نغير فيه شي حاجة. my friend read. نشوف نهاية الفعل واش كاينه بدوك الاكسبشنز. شنو هما الاكسبشنز؟ دوك الافعال اللي كينتهيو بواي هما اللي اكسبشن والافعال اللي كينتهيو باو و سي اتش و اس اتش و اكس و اس. اوكي دونك ما كاينش ما كينتميش ليهم دونك غنزيد اس. so my friend reads a book every week. Frank not like dogs. here نفس الشيء نشوف subject Frank is a name so هو
دونك هي دي هنا تغيير غيكون تغيير في الفعل but I have not like not ديال نيجاتيف. دونك هنا غنستعمل نيجاتيف كيس. نرجع للبريزنتيشن وغنشوف شنو كنديرو في النيجاتيف. كنديرو don't or doesn't. هنا عندي Frank يعني he، يعني نشوف شنو غندير. third my parents do the shopping every Sunday، يعني الأبوين ديالي كيديروا التسوق شاك ديمونش كل أحد. my parents it's plural. واش غيكون التغيير هنا؟ I don't think so. We don't have we are not going to change the verb here. عندي plural. 4 we sometimes meet in front of the cinema، يعني بعض الأحيان نلتقي أمام قاعة السينما. so we sometimes meet. so the verb meet نلتقي. here is are we going to have a change? no. 5 George visits his family in the weekends، يعني جورج يزور عائلته في نهاية الأسبوع. visit affirmative غنصرفو هذاك الفعل في present. my friends play football in the park in their free time. أصدقائي كيلعبوا كرة قدم في البارك المنتزه ولا في الجاردان في الوقت الفارغ ديالهم. so here my friends again. pay attention to the S at the end of my friends. are we going to have some change of the verb or not? and last one 7 she go to the park every Friday. so this is a question. so خصني نرجع للانتروغاتيف كيس ونشوف شنو كنزيد مع الانتروغاتيف كيس. هنا عندي البروناون شي، دونك كاين تغيير في الفعل غنزيد واحد الاوكس. اوكي غتحاولوا تجاوبوا عليه. اوكي here are the answers of the exercise. my friend reads a book every week. so we add S. Frank doesn't like dogs. we use doesn't. حيت عندي Frank he هو. my parents do the shopping every Sunday. هنا ما تغير حتى شي حاجه الفعل. كاين اللي غيجي يشوف الفعل do غيقول كينتهي ب ونزيدو اس. لا، خاصك تشوف السبجيكت ديالو. my parents يعني والدي جمع plural. 4 we sometimes meet in front of the cinema. again here we have the plural we، يعني نحن. ما غادي تبدل حتى شي حاجه في الفعل. 5 George visits his family in the weekends. so George هو، so غادي تزيد اس الفعل. my friend studies in France. here look at the verb study كينتهي ب consonant y. so we change the y into an I and we add es. 7 does she go to the park every Friday. interrogative case we use does plus subject plus verb, and this is it. Thank you very much for watching this video. I hope this is helping you. I would just summarize ونلخص. so the simple present tense يعني الأفعال اللي بنصرفهم في الحاضر في اللغة الإنجليزية كنزيدو اس مع هي ولا شي ولا اتس. هذه القاعدة العامة، ولكن كاين استثناءات اللي كنزيدوهم اي اس اللي هما الأفعال اللي كينتهيو that end in s كينتهيو ب s ولا ب x ولا ب ch ولا ب sh or او، هادو كنزيدوهم اي اس. وكاين الأفعال اللي كينتهيو ب y كنشوفو قبل هذيك واي شنو كاين. إلا كان vowel we don't change anything، ما كيتبدل حتى حاجة، we just add s. but if there is a consonant before that y، إلا كان شي فعل كينتهي ب consonant plus y فالحالة كنبدلو we change y into I and we add as. هادوما ال exceptions. and في negative case كيبقاو جميع الأفعال بحال ما كاين حتى شي استثناء. for example we say I don't play or he doesn't play. يعني النيجاتيف عندنا جوج حالات don't and doesn't. don't مع subject pronouns اللي شفنا و doesn't مع he و she و it. وفي الانتروغاتيف كيس كنبداو الجمل ديالنا بدو or does. do I play؟ does he play؟ donc we use does when we have he or she or it. and thank you very much.